Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, we are going to do K2. This is chapter 4, B1 level German book Netzwerk. So if you have the book, open your book and look at this exercise. This is very important. I have already made so many videos. You can go in the playlist of B1, B2, A1, A2 and find out suitable videos for you. So K2 means connective zwei. Was würden Sie machen, wenn der Kollege immer schlechten Kaffee kochen würde? Was würden Sie machen? What would you do? K2 means imaginary sentences, something which is not real. It is not real because it's when, conditional sentence. If your colleagues would cook schlechten Kaffee, bad coffee, what would you do? Was würden Sie machen? This we have to answer. So what would you do? Done? You will say würde ich nicht trinken. I would not drink. Würde ich nicht trinken. Simple. Würde ich keinen Kaffee trinken. Keinen Kaffee trinken. Würde ich keinen Kaffee trinken. It's obvious. When your colleagues are making not tasty coffee, you would not drink. Würde ich keinen Kaffee trinken. Next, was würden Sie machen, wenn ich immer lange arbeiten würde? If you would have to work every day, always long, for long hours, what would you do? Then, würde ich eine Pause machen? Würde ich eine Pause machen? You would take a break. Or würde ich eine Pause einlegen? We can say also eine Pause machen oder eine Pause einlegen. Okay, Pause einlegen. Or you can say, würde ich schlafen? I would sleep. Würde ich Yoga machen? I would do yoga so that I get relaxed. Next, was würden Sie machen, wenn ich im Büro zu spät wäre? Okay, if I would, was würden Sie machen, wenn Sie, actually it should be Sie, wenn Sie im Büro zu spät wären. If you would be late in the office, what would you do? Then you would say apology, you would say sorry. Würde ich entschuldigen? Würde ich mich entschuldigen? Würde ich mich entschuldigen? Würde ich mich entschuldigen? Sich entschuldigen. I would apologize. And then, was würde ich machen, wenn ich keine netten Kollegen hätte? If I would not have any nice colleague, wenn ich keine netten Kollegen hätte, what would you do? Dann würde ich allein arbeiten? I would work alone. Würde ich nette Kollegen finden? I would search, I would look for the nice colleagues. Or würde ich allein arbeiten? That's the only reason. Würde ich allein arbeiten? I would work alone because I don't have any nice colleague. So if you want to learn more about K2, you can see in the playlist. Okay, I have made many videos about the K2. So this is the answer. So that's all in this B1 level chapter 4 video. We are doing step by steps B1 German Netzwerk book. Thanks for watching. For any feedback and suggestions, please write in the comment box and hit the like button. Thanks for watching. Bye bye. Take care.